Bom, vamos ver para onde vai esse foguete aí, né? Esse é o lançamento ao vivo da Falcon 9. Vamos ver para onde ele vai. Now 43 minutes and 24 seconds remaining until tonight's instantaneous launch opportunity at 11:41 p.m. Eastern Time, 3:41 a.m. UTC. While we wait for this launch this evening, we invite you to like this live stream, this stream on our YouTube channel that really helps us expand our reach and expand Tem isso tudo ainda, 43 minutos para o lançamento ainda, join our meu Deus. YouTube channel. We have various membership tiers available to you, and depending on which level you choose, you'll gain access to exclusive video features, and you'll also be supporting our coverage, helping us bring you live coverage like tonight. Now about 7 minutes, 7.5 minutes or so remaining until the expected start time of propellant loading. We do expect to hear from SpaceX's launch team in a few minutes on the status of that go, no-go readiness poll. That poll is conducted electronically of the various members of the SpaceX launch team to make sure all stations are go before proceeding into loading propellants. Is this moving through on you ready? Então, estamos ao vivo acompanhando o lançamento da Falcon 9. Lançamento ao vivo da Falcon 9, do Rocket Falcon 9. Vou colocar uma musiquinha aqui para ver se melhora. Aqui Starlink, faltando exatamente 40 minutos para o lançamento do Falcon 9. Falcon 9 da SpaceX. Será que eles vão cortar de novo para as imagens CGI? Vamos ver, né?
Now T-minus 39 minutes, 17 seconds. We're less than 5 minutes away from the time that we expect SpaceX to begin loading about 1 million pounds of propellant into the Falcon 9 rocket. It is an exceptionally... LD, propellant load, and launch, go no go, has pulled green. We are go for propellant loading and launch. We just heard a call out from SpaceX's launch team that the poll of the team was go. Everything is green. So the launch team will be proceeding into propellant loading at Minha transmissão aqui tá meio sobrecarregada, né? Vamos ver aqui que eu liftoff remains targeted for posso fazer 11:41 para p.m. melhorar. Eastern Time, 3:41 a.m. UTC of this Falcon 9 rocket carrying 54 Starlink internet satellites. Lançamento da Starlink Falcon 9. Lançamento da Starlink Falcon 9. F9 tanks are missing for prop load. Estamos aqui acompanhando ao vivo o lançamento da Starlink Falcon 9. Aqui eles vão cortar as imagens. Estamos aqui acompanhando ao vivo a Starlink Falcon 9. Aqui eles vão cortar as imagens. Estamos aqui acompanhando. I'll be briefing the board instructions for conditions where else they will approve aborting the countdown. For urgent issues affecting the safety of the operation, operators shall call hold on the primary countdown net. Launch control will abort the auto sequence immediately and proceed into launch abort. At T-minus 10 seconds, launch control will be hands off, relying on automated abort criteria for the remainder of the count. Faltando exatamente 35 minutos e 14 segundos para o lançamento. Launch auto sequence started. Now T-minus 35 minutes. We heard that call from SpaceX's launch team that the launch auto sequence has started. This is the point at which the countdown transitions control to an automated launch sequencer, and is also marking the point at which propellant loading is getting underway out at pad 40. This propellant loading process begins with pumping kerosene and liquid oxygen
into the Falcon 9 rocket on the first stage, and in parallel with that, kerosene fuel is being loaded into the second stage. Cryogenic liquid oxygen will be pumped into the second stage beginning at about T-minus 16 minutes. So currently 3 of the 4 propellant tanks on board the vehicle are being loaded. 34 minutes to go until liftoff. Estamos aqui ao vivo no lançamento da Starlink Falcon 9. Será que eles vão cortar as imagens para o famoso CGI? Vamos ver, né? Faltando exatamente 30 minutos e 49 segundos. T-minus 30 minutes and 25 seconds. We're seeing the first hint of vapors building up around the first stage of the Falcon 9 as cryogenics are loaded into the first stage. This is liquid oxygen that's pumping into this first stage right now. And so we're seeing those vapors from the cold propellants being loaded into the first stage. Now 30 minutes to go until liftoff. On the left-hand side of your screen, you can see a file photo from SpaceX from a previous mission showing a stack of Starlink internet satellites, much like the satellites heading to space this evening. This is what these satellites look like when they're flat packed in launch configuration. In this photo, again from a previous launch, you can see one half of the payload fairing moving around the Starlink satellites for encapsulation in a payload processing facility.
Interestingly, you can also note on the payload fairing, on that black inner shell of the fairing, you can see some of the recovery hardware, some tanks and other lines there that help SpaceX recover each half of these payload fairings as they parachute into the ocean for recovery. SpaceX is the only company that does recover and reuse payload fairings and first stage boosters at this time. But yeah, you can see these satellites stacked for launch. This is a stack of roughly 50 satellites. Bom, estão narrando aqui, né, aquela historinha, né, tal dos boosters e tal, que vão abrir os busters, os famosos busters, né? Mas vamos ver, eu quero ver o que eles vão filmar efetivamente, né? Ele tá aqui falando do tal do booster e tal, mas eu quero ver o que eles vão filmar e mostrar, né? Vamos ver, né? Those solar arrays also generate power for the ion propulsion system, a highly efficient thruster system that allows the satellites to raise their own orbit. These satellites will be deployed in an orbit about 150 to 200 miles above the Earth, and then use their onboard propulsion to propel themselves to an operational orbit at 335 miles, or 540 kilometers, at an inclination of 53.2 degrees to the equator. SpaceX builds these satellites at their Starlink facility in Redmond, Washington, near Seattle. One other note for tonight's mission, which is a designated Starlink 4-23. Tonight's mission is carrying 54 Starlink satellites into this 53.2 degree orbit. Most of these launches for this particular orbital shell number 4, of the Starlink network have carried 53 satellites on this trajectory. Tonight's mission carries 54, and we know SpaceX has been experimenting with some slight improvements to the Falcon 9's lift capacity, some changes to the engine throttle settings and power and performance levels. We haven't heard officially from SpaceX on why tonight's mission is carrying 54 satellites instead of 53, but it does indicate that the performance, barring any change to the satellite configurations themselves, the performance of the Falcon 9 for tonight's mission is improved enough to allow SpaceX to fit one additional quarter-ton satellite on this rocket. Here's what a Starlink user terminal looks like. Starlink consumers can put one of these. Não sei se vocês viram aí, segundo a fonte, esse Starlink vai operar 540 quilômetros, né? Internet modem that users receive and the satellites as they pass overhead. Once again, here's a full screen shot of Space Launch Complex 40. Those vapors becoming much more apparent now. 26.5 minutes to go until liftoff. These super cold liquid oxygen propellant that is being loaded into the first stage. This liquid oxygen is chilled down to a few hundred degrees below zero. And these vapors come from this super cold liquid oxygen as frost and ice build up on the outer skin of the Falcon 9's first stage. This is a relatively new booster, so it doesn't have a lot of soot or scorch marks, so to speak, on the outer skin of the rocket. Stage 2 cryo dump has started. Atualizando aqui, faltam exatamente 25 minutos e 35 segundos para o lançamento.
Now T-minus 24 minutes, we're continuing to see some distant lightning flashes off to the east here from our vantage point at the Kennedy Space Center. But weather conditions here at the Space Center itself and at the Falcon 9 launch pad have improved drastically over the last couple of hours. The weather has improved enough to allow SpaceX to proceed into this phase of the countdown. Estamos acompanhando aí o lançamento do Starlink Falcon 9, faltando exatamente 23 minutos e 26 segundos para o lançamento. Again, this is the final scheduled launch from Florida Space Coast until before the launch Monday of NASA's Artemis 1 moon rocket. The Space Launch System is currently on pad 39B at the Kennedy Space Center, about 5 miles or 8 kilometers north of pad 40, which you're watching now. Just joining us, you're watching live at Space Launch Complex 40, where SpaceX is going for their... Seja bem-vindo aí, Jonathan, o investigador. Valeu, top aí. Estamos acompanhando aí o lançamento da Falcon 9. Falcon 9 da Starlink. Faltando exatamente 21 minutos e 32 segundos para o lançamento. Vamos ver se eles vão cortar pro CGI novamente, né? Vamos acompanhar aí para ver o que dá. Faltando agora 21 minutos e 17 segundos. Vamos ver aí os foguetes e satélites aí da SpaceX. Boa noite aí, bom dia já na verdade, né? Chegou também Giovanni Lourenço. Mentirada vai a lugar nenhum. Vamos ver, né? Estão transmitindo aí ao vivo. Primeira vez que eu tô vendo eles colocarem à noite. Eu particularmente, né? Nunca vi durante o dia. Vamos acompanhar aí, né? Eu espero que eles não tenham feito esse show todo para depois cortar para uma imagem de CGI, né? E aí, faltando agora 20 minutos e 26 segundos. 20 minutos e 21 segundos agora. Vamos aguardar para onde vai esse foguete aí, né? Vamos lá, né? Foguete da Starlink. Pelo menos esse foguete aí é mais humilde, né? Ele fica a 540 km, segundo o que eles dizem aí. A 540 km, cerca de 500 km de altitude, né? We did hear that call out from SpaceX's launch team that the second stage RP-1 load is complete. RP-1 is rocket propellant 1. That's highly refined kerosene. This is a hydrocarbon that's used on both stages of the Falcon 9 to fuel the Merlin engines. The first stage of the Falcon 9 is powered by 9 Merlin 1D or M1D engines. The second stage has one Merlin vacuum engine or MVAC engine that has a large expansion nozzle that's optimized for improved efficiency and performance in the vacuum of space.
Giovanni Lourenço. O Trump falou para Elon Musk que seus foguetes não vão a lugar nenhum. Eu fiz um vídeo aí, até fiz um vídeo aqui no canal. O Trump, ele ali se estressou ali, né? Brigou ali com o Elon Musk, né? E acabou falando aí que os foguetes não vão para lugar nenhum, né? E eu acho que é isso aí mesmo. Isso aí é um monopólio de grana, né? De uma forma de arrancar dinheiro da população, né? São bilhões e bilhões de dólares aí, né? O pessoal passando fome, né? E eles aí investindo na mania de grandeza deles, né? Tirando a questão militar também, né? A Terra é plana e ninguém invade a casa do Criador sem a permissão do Criador. É isso aí, tem um texto na Bíblia que ele fala: se eles chegarem aos céus, eu os tirarei de lá, né? Acho que é Abacuque, né? Fala sobre isso, né? Então, está nessa mania de grandeza aí, né? Faltando agora 17 minutos e 38 segundos para o lançamento do Starlink Falcon 9. E estamos na expectativa aí para que eles não cortem para as imagens, as famosas imagens CGI, né? Vamos aguardar aí, né? Obrigado aí, pessoal, que está chegando aí, deixando seu comentário. Obrigado mesmo aí. Vamos acompanhar aí esse show, né? Stage 2 Vox load has begun. Estamos acompanhando ao vivo o lançamento da Starlink Falcon 9, horário local 00h25 do dia 28 de agosto de 2022. Faltam exatamente 15 minutos e 20 segundos para o lançamento da Starlink Falcon 9. T-minus 15 minutes, we've heard confirmation from SpaceX's launch team that the liquid oxygen tank on the second stage is now being loaded. This is the last of the 4 propellant tanks to be loaded this evening. On the left-hand side of your screen, you can see an overview of the major events of the countdown. We've already passed a couple of these, which include the beginning of loading propellants at T-minus 35 minutes. The liquid oxygen tank on the second stage is now being loaded. As I mentioned, that began at T-minus 16 minutes. At about T-minus 20 minutes, there was also the call out that the RP1 or kerosene fuel tank on stage 2 was full. Coming up in the final phase of the countdown at T-minus 7 minutes, the 9 Merlin 1D engines on the first stage will begin their chill down procedure. This is a procedure that thermally conditions those engines for ignition. At about T-minus 5.5 minutes, we expect to hear a call out from the team that the RP1 or kerosene fuel load is complete on both stages. On the first stage at that point, the second stage already full. And then at T-minus 4.5 minutes, we'll see the strong back on the right side of the Falcon 9 in this view on the right begin its retraction to
to the proper angle for engine start, about 1.5 degrees away from the Falcon 9 rocket. And then at T-minus 2 minutes, the Falcon 9 will be fully loaded with liquid oxygen. At that point, the propellant loading systems will be secured for flight. At T-minus 60 seconds, the Falcon 9's onboard computer will take control of the countdown, and in that final 60 seconds, we'll see the propellant tanks pressurized. The launch director will verify their go for launch at T-minus 45 seconds, and then the engine controller will command engine start at T-minus 3 seconds, and then following a very quick computer-controlled health check, the Falcon 9 will be cleared for launch at T0. Here are some mission stats for tonight's flight. This is the 172nd flight of a Falcon 9 rocket since June the 4th of 2010. That was the date of the maiden Falcon 9 launch from Pad 40, the same pad that's in use tonight here at the Cape. This is the 180th launch of a Falcon rocket overall, including the Falcon 1, Falcon 9, and Falcon Heavy. It's the second flight of this particular booster, number 1069, the 148th launch of a Falcon 9 from Florida Space Coast, the 95th Falcon 9 launch from Space Launch Complex 40, and interestingly, this is the 150th launch overall from Pad 40, which had its first launch back in 1965 with a Titan rocket. So after going into tonight, there have been 94 Falcon 9 flights from this pad and 55 Titan rocket launches from Pad 40. The last Titan to fly from this pad was in 2005 before it was handed over to SpaceX. Some more stats here. 114th flight of a reused booster, 57th dedicated Falcon 9 launch for the Starlink network, the 38th SpaceX launch of the year, and the 37th orbital class space launch attempt from the Cape, or the Kennedy Space Center, so far in 2022. And I mentioned this booster, number 1069, has flown once before. This was its launch back on December the 21st, 2021. And it made a landing on the drone ship, one of SpaceX's recovery vessels, about 8 or 9 minutes or so after this launch, but due to some rough seas, it was damaged during the recovery. And SpaceX has spent the last number of months repairing the rocket, replacing some engines and other components that were damaged to get it ready for tonight's launch. Now, inside of 11 minutes, if you're just joining us, you're watching a live view of Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral, where SpaceX is getting ready to fly a Falcon 9 rocket tonight to orbit with 54 Starlink internet satellites on board. Lembrando que esses satélites também, eles têm eu vejo que eles têm mais emprego militar do que algum efeito prático para a população, né? Talvez ele seja mais um satélite GPS do que outra coisa, né? Pelo menos isso daí é mais humilde, né? Ele diz que fica em 500 quilômetros de altitude, né? Bem diferente dos tais geoestacionários que ficam, segundo eles, a 20 mil, 70 mil quilômetros de altitude, que eu nunca vi mais lançamento desse tipo. Faltando agora 9 minutos e exatamente 41 segundos para o lançamento do Falcon 9 da Starlink SpaceX.
Estamos aí aguardando o lançamento da SpaceX Falcon 9 Starlink, faltando exatamente 6 minutos e 53 segundos para o lançamento. The process that thermally conditions the 9 Merlin 1D or M1D engines down at the bottom of the first stage. This is done by flowing small amounts of cryogenic liquid oxygen through some of the plumbing that leads into that engine compartment through those lines leading. Seja bem-vindo aí, Anjo Celestial. Para onde vai esse foguete? Vamos ver, né? Pelo menos esse foguete aí, ele é mais humilde, né? Ele diz que vai para 540 quilômetros. Mas vamos ver se eles não vão cortar para o CGI, né? Ainda tem isso, né? Vamos aguardar aí para ver se ele não vai cortar para o CGI. Faltando agora exatamente... é o Roger, né? Fala aí, Roger, um abraço aí. Faltando 6 minutos e 2 segundos. Pô, eu ia até ver tua live lá, o YouTube não mandou o aviso. Aí eu não assisti. Quando eu fui ver já tinha acabado. Depois eu vou dar uma olhada lá. Tamo junto aí. Então, aqui é o seguinte, né? Eles dizem que existem satélites que ficam a 20 mil, 70 mil quilômetros de altitude, né? Eu nunca mais vi nada disso, entendeu? O Roger tá falando que aí minha net travou a beça na hora da live. Eu consegui ver um pedaço que o outro lá tava picotando direto, entendeu? E a internet nessas horas é fogo mesmo. Mas voltando aqui, eu nunca mais vi esses satélites aí que eles dizem que fica a 20, 70 mil quilômetros, que são os satélites geoestacionários, né? Esse daí, da Starlink, né? Ele diz que fica a aproximadamente 500 quilômetros de altitude, né? Mas vamos ficar na expectativa aí para ver se ele não vai cortar para o CGI, né? O James Webb jogaram para o CGI. Verdade, né? O James Webb jogaram para o CGI. Vamos ver isso aí agora, né? O que vai dar, né? Sim, quando subiu, Vamos ver Vamos ver o que eles vão fazer dessa vez, né? Rocket down back to its ignition position about 1.5 degrees from the vertical Falcon 9. On the left-hand side of your screen, you can see the red trace that shows the expected ground track tonight. This is a standard Starlink launch to the northeast from Cape Canaveral Space Force Station. We've labeled Space Launch Complex 40 and the drone ship a shortfall of Gravitas. Those locations marked here. The drone ship parked roughly due east of Charleston, South Carolina. The rocket will head out parallel to the east coast of the U.S. and then over the North Atlantic east of the Canadian Maritime Provinces, and will deploy the 54 Starlink internet satellites about 15 minutes after liftoff. Tem um texto lá em Abacuque que fala que se eles subirem aos céus, eu os tirarei de lá. No Cabo Canaveral. No Cabo Canaveral, sim. Orlando, né? Faltando agora exatamente 3 minutos e 13 segundos para o lançamento do foguete aí da SpaceX. Now T-minus 3 minutes, we've heard the call that the first stage liquid oxygen tank is now fully loaded. So the last tank being filled right now is the second stage liquid oxygen tank. Lançamento aí acontecendo na Flórida, se eu não me engano ele falou aí na Flórida, no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Faltando agora exatamente 2 minutos e 20 segundos. Anjo Celestial falou: NASA tem muita montagem. Estava vendo um vídeo sobre
a estrela Alpha Centauri, que era para ele estava 4 anos de luz da gente, mas as imagens são feias. Né? Essas imagens deles, né? Complicado, né? Eles dizem filmar as estrelas longe, mas eles não conseguem filmar a eclipse. Eles não filmam eles não conseguem filmar a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Então, assim, eles conseguem filmar coisas a bilhões de anos-luz, né? Mas não conseguem filmar coisas aqui próximo, né? Mas as fotos de galáxias a milhões de anos-luz são bons. Pois é, né? Complicado entender essa lógica deles aí, né? E agora tá se preparando aí para o lançamento, né? Faltando agora 1 minuto e... Faltando agora exatamente 1 minuto e 10 segundos. Aí o Celestial falando aqui muita incoerência desses supostos telescópios. Esses telescópios eles só querem saber de Marte, né? Eles não querem saber nem de longe de filmar a Lua, de filmar a bandeirinha lá dos Estados Unidos. Isso aí eles não querem saber, né? É dinheiro, né? Dinheiro de impostos, dinheiro do povo aí. O que eu tô vendo aí, isso aí deve ser mais um satélite militar a serviço dos Estados Unidos, né? Do que esses supostos aí que eles fazem aí de voo espacial, né? Vamos ver, né? Now inside 30 seconds until launch. Bom, então aí faltando agora 20 segundos para o lançamento do Falcon 9 da Starlink, né? Vamos lá, né? Estamos aqui ao vivo, dia 28 de agosto, horário local, 00:40. Contagem agora regressiva. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Lançou o Falcon 9 da Starlink aí. Vamos ver, né? Subindo. Vamos ver se eles mostram algum dado aí, né? Vamos acompanhar, né? E tá aí o Falcon 9 da Starlink, né? SpaceX, subindo aí, né? Exatamente 00:40 do dia 28. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar aí. Tudo escuro, não dá pra ver mais nada. You can see the Falcon 9 heading to space, climbing through some cloud cover here over the Cape Canaveral area. Assim, quem tá olhando a perspectiva aqui da imagem, parece que ele já até curvou, né? Mas vamos acompanhar aí. Olha o Celestial, será que chega em Marte? Porra. Não, eles querem chegar. Eles querem chegar em Marte, mas não querem nem falar. Eles nem falam da Lua quase, né? O negócio deles é Marte, né? Now switching to SpaceX's stream. This coming from a long-range tracker. Vamos lá, tá aí. A velocidade 2.600 km. Altitude 23 km. Ano celestial, a Lua é oca. About 45 seconds remaining in this first stage burn. Eles estão esse tempo todo sem... Uma hora eles falam que não tem dinheiro, né? Eles querem chegar a Marte, mas não chega na Lua, né? Vamos ver a altitude deles aqui, 40 km de altitude, velocidade 5.000 km, acho que é isso. ...50 km de altitude. Apesar que agora eles foram espertos, né? O lançamento foi à noite, não dá pra ver o horizonte, né? Eles estão ficando espertos agora, né? Ficando esperto.
We see stage separation following the good Estão colocando uma imagem aí. Their second stage ignition Segundo of the estágio, vacuum engine on the second stage 82 outbound. quilômetros. We've seen payload fairing jettison now, exposing those 54 Starlink satellites to the environment. É, bem lembrado, né? Boa, onde você deixar. Cadê a luz, as luzes dos países, né? Passing 100 kilometers in altitude. Ele tava ainda há pouco, ele tava 50 quilômetros e a gente não viu luz de país nenhum, né? Bem lembrado. 107 quilômetros e tudo escuro. Cadê as famosas... Cadê as imagens, aquelas imagens bonitas de satélite, né? Como sempre, né? A imagem deles ali é uma imagem que não mostra um ângulo direito, uma câmera numa posição ruim, ela não filma, não mostra ali a superfície, né? Bem lembrado, né? Cadê as luzes dos países? Cadê, né? Aí o pessoal, o globista vai dar aquelas desculpas mirabolantes, né? Não, que a câmera era ruim, não sei o que, pá. A câmera num ângulo sempre ruim, não se vê nada, a gente não vê cidade, não vê nada. A Missão Celestial Central a internacional deles lá em cima sempre mostra supostas fotos de países iluminados, né? Pois é, né? Pois é, né? Até de avião, né? Quando a pessoa pega o avião vai subindo, dá pra ver a cidade iluminada, né? Já nessas imagens aí da Starlink, da Falcon 9, você não vê nada. É impressionante como não tem detalhe nenhum, né? Mas eles estão subindo aí, agora tá a 6.000 quilômetros e 134 de altitude. Mil quilômetros e 132 de altitude. Now T plus 5 minutes 40 seconds, the altitude of the second stage, as you can see on the lower right, and this feed from SpaceX has just passed 200 miles. It's about 200 kilometers. It's about 120 miles in altitude. The telemetry from the first stage has shown that the booster has reached its apogee, the highest point of its trajectory, and is now dropping below 100 kilometers or about 60 miles. This map. Bom, e tá aí o que você queria, né? Até o momento aí está mostrando. Já cortaram para o CGI, será? Será que já cortaram para. Já acabou a transmissão do foguete? Não sei, né? Eles mostram aquela imagem horrível, uma câmera toda chechelenta que não dá para ver nada direito. E agora cortaram para o CGI, voltou agora, né? Cadê? Agora tá. Travou ali, o que houve? Still to go. The first stage has lit its engines, 3 of its 9 engines, for an entry burn to slow down for its fall back into the atmosphere. You can see the velocity on the lower left decreasing during that entry burn. And we've heard verbal confirmation now that the entry burn is complete. The next firing of the booster engines will be a single engine burn for the landing. That'll begin about 30 seconds before the landing of the drone ship to do that final braking. Pois é, né? Só rindo mesmo, né? O que dá pra você ver nessa imagem aí? Não dá pra ver nada, não dá pra ver as luzes da cidade. Acho que já acabou já, né? Porque já tá caindo a altitude.
caindo a 18 quilômetros, é isso? Não tô entendendo nada aqui. Valeu, Celestial. Boa noite aí. Obrigado aí pela força aí. Até a próxima aí. Valeu. We've heard verbal confirmation now that the stage 1 landing burn is underway. We're hearing these audio callouts as usual a little bit before we see visual confirmation, but we're now seeing that visual confirmation on the left side of your screen, showing an aft-facing view from an onboard camera on the booster. We expect to see the drone ship. There's the drone ship, a shortfall of gravitas. And there's Tá aí, touchdown. ó. Tá aí o CGI bonitão deles. Uma imagem que não dá para ter ângulo nenhum. Muito esquisita, muito estranha. Eles colocam umas câmeras aí que você não consegue ver nada direito. A câmera deles praticamente só filma a turbina. E esse drama todo aí para isso aí, ó. Você não tem quase informação de nada. O foguete sobe, você não vê as luzes da cidade, não vê a iluminação da cidade. Aí eles colocam um ângulo que simplesmente impossível de você reconhecer ou ver o que está acontecendo. O ângulo que eles filmam ali para o foguete pousar, né? É um ângulo totalmente estranho. Não dá para perceber nada. Tá aí. We're still waiting on deployment of the 54 Starlink satellites. That is expected at T plus 15 minutes and 21 seconds. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Eles falam que esse foguete fica a cerca de 500 km de altitude. Só que nas imagens que eles mostram, né? Eles mostraram aí, acho que a telemetria, o foguete subindo a 100 km, acho que pouco mais de 100 km. Depois eles cortam a imagem e eles param de marcar a altitude. Então, é complicado, né? Eles falam que chega a 500 km, mas quando chega a pouco mais de 100, eles cortam as imagens. Depois o foguete sobe, ao subir, né? Logo no lançamento, você não vê as luzes da cidade. E no pouso do lançador, é um ângulo totalmente estranho, que novamente você não vê as luzes da cidade, e ele desce ali numa perfeição incrível, né? E estamos aguardando, parece que é isso aí, o super lançamento da Falcon 9 da Starlink, né? Expected loss of signal, Bermuda.
T+ 14 minutes and 20 seconds. We're about a minute away from the expected time that we should hear deployment of the Starlink internet satellites. The satellites are stacked on the front end of the second stage of the Falcon 9. We're not going to be seeing any live video of the deployment. SpaceX has ended their live webcast of tonight's mission, but we should hear verbal confirmation from the launch team that the deployment has been completed successfully. And we're seeing this map provided by SpaceX showing the location of the Stage 2 and Starlink stack over the North Atlantic Ocean. SpaceX has just confirmed the deployment of the 54 Starlink satellites, so this completes the launch phase of the mission. Another successful flight in the books for the Falcon 9 family. This was the 171st launch of a Falcon 9 rocket to date since the very first Falcon 9 launch on June the 4th of 2010 from Pad 40, which you're now seeing live once more. An empty launch pad, the strong back in its retract launch position where it retracted back during the liftoff of the Falcon 9. And over the next few days, SpaceX will return that strong back, which also doubles as a transporter arm for the Falcon 9, back to the hangar for integration with the Falcon 9 for the next mission, which is actually scheduled for launch no earlier than next Sunday night rather, September the 4th from Pad 40. So that's an 8-day turnaround plan. Pessoal, tá parecendo que é só isso mesmo. Não tem, eles não mostram o foguete chegando nos seus 500 km de altitude. O foguete saiu, não mostrou, você não vê as imagens das cidades iluminadas. Ele chega também com um ângulo de câmera que não dá para perceber nada, né? E estamos acompanhando aí esse espetáculo aí de desperdício do dinheiro do imposto, do dinheiro público, né? Eu acho que não vai sair mais disso aí não, mas vou acompanhar mais um pouco aí. Opening at 8:33 a.m. Eastern Time or 12:33 UTC. We're streaming continuous live views of Pad 39B on our YouTube channel, so you can be sure to tune into that, and we'll have a full up coverage and broadcast of the Artemis 1 countdown beginning Sunday night before the start of propellant loading on the Space Launch System, which begins shortly after midnight Monday morning. That's a critical milestone to begin fueling the massive Space Launch System moon rocket with more than 750,000 gallons of liquid hydrogen and liquid oxygen. If that countdown goes according to plan, liftoff again is targeted for Monday at 8:33 a.m. Eastern Time, 12:33 UTC, to send NASA's Orion crew capsule on an unpiloted mission, an uncrewed mission around the moon. Following that mission, there are 3 more SpaceX launches scheduled over the next couple of weeks. Over the next 2 weeks, there are 3 more Falcon 9 flights on the books, beginning with the launch on Wednesday Eastern Time, Tuesday night Pacific Time, of a Falcon 9 from Space Launch Complex 4 East at Vandenberg Space Force Base. This will be carrying another batch of Starlink satellites into orbit, this mission targeting a polar orbit for the Starlink network. And then on September 4th, next Sunday, from Pad 40, another batch of Starlink internet satellites is set for liftoff on a Falcon 9 rocket. This mission will have a rideshare payload, will have a Sherpa
orbital space tug produced by the company Spaceflight, and that space tug will carry a technology demonstration payload for Boeing for a potential future broadband communications constellation. So that mission is scheduled for September the 4th, and then on September the 10th, no earlier than September the 10th, another Falcon 9 rocket is set for launch with another set of Starlink satellites from Pad 39A at the Kennedy Space Center. And on that mission, there's a rideshare payload as well. The roughly 1.5-ton Blue Walker 3 satellite is riding to orbit with that Starlink mission. Blue Walker 3 is a demonstration or prototype satellite for a company called AST Space Mobile, which aims to provide cell phone connectivity from orbit, similar to the concept just announced a few days ago by SpaceX and T-Mobile to connect cell phones to the Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Eles lançaram um foguete, segundo consta aí, esse foguete ficaria em seus 500 km de altitude. No entanto, né, quando o lançamento chegou a seus 100 km de altitude, eles já cortaram a imagem, pararam de marcar a altitude e mostraram lá o outro foguete supostamente entrando em órbita, né? Mas aí é complicado, né? A câmera deles não mostra nem mesmo a iluminação, as luzes da cidade. Fica num ângulo totalmente esquisito, que não dá para ver nada direito. Então ou seja, né? Transparência zero, né? So until next time, until tomorrow, we thank you for joining us tonight for the launch of the Starlink 4-23 mission from Cape Canaveral Space Force Station. We'll be back tomorrow night with live coverage of the start of the Artemis 1 countdown here at the Kennedy Space Center. We'll leave you with one last look at Space Launch Complex 40, where the Falcon 9 took off tonight at 11:41 p.m. Eastern Time, carrying 54 Starlink satellites to orbit. Thanks for joining us. Have a great night. QS 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. We got liftoff. Então, pessoal, foi isso aí. Isso é tudo. Como vocês puderam ver, né? Transparência zero. Eles dizem que o foguete chega a 500 km de altitude, mas ninguém tem como comprovar isso. Quando chega a 600 km, eles já cortam. No lançamento, a gente não vê as luzes da cidade. A câmera fica num ângulo horrível. E o foguete desce também numa posição ali que não dá para entender nada, né? Esse aí foi o brilhante lançamento da SpaceX, do Falcon 9 da SpaceX, né? Da Starlink. Pelo que eles mostraram aqui, a única coisa que eles mais ou menos mostraram é o foguete chegando aos seus 100 e poucos quilômetros de altitude, né? Depois eles cortam para o famoso CGI e transparência morreu ali, né? Bom, obrigado aí a todos que assistiram, ao pessoal que comentou aí. Depois eu devo fazer um vídeo mostrando esse lançamento ridículo, né, da SpaceX, do Falcon 9. E é isso aí, um abraço a todos, aí, e até a próxima. Encerrando por aqui